Dr.R.Ganesan, a saga of selfless service. The early part of the last century witnessed the rise of several leaders from the medical fraternity. They not only provided medical care, but also made a significant contribution to the lives of their fellow countrymen. One such stalwart in our region was Dr. R. Ganesan of Trichy, who was a true patriot, a compassionate doctor, an able leader, and a strong social activist. Dr. R. Ganesan was born on 11th May 1919 near Mandalay in central Burma as the eldest son of Dr. K. Rangaswamy Iyer, an army doctor, and Srimati Rukmani. Ganesan had his schooling at Trichy and joined the MBBS course at the Andhra Medical College at Visakhapatnam. Subsequently, he took a transfer to the Madras Medical College. For the young Ganesan, the call of the freedom movement was too hard to resist. He led a campaign in his college against wearing a tie, which was then mandatory for male medicos. He participated in the Quit India movement along with his friends and was arrested and taken to the Flower Bazaar police station. He was rusticated from the college for a year and a half for his role in the Quit India movement. After his reinstatement, he completed his MBBS and moved to Trichy. He started his practice at Trichy and soon had 3 clinics at Varaganeri, Subramaniapuram and Tiruvarambur, where he would serve patients from early morning till 11 p.m. at night. He was a stickler for medical ethics. He used to charge a very nominal sum from patients. குறிப்பாக ஏழை மக்களிடம் கனிவுடனும் கருணை உள்ளத்துடனும் அவர்கள் மருத்துவம் செய்வதைக் கண்டு மிகவும் பாராட்டியிருக்கிறேன். He would treat the poor totally free and provided free medicines and even bus fare to the needy. I cannot forget Dr. Ganesan. Once he saved my life, and for that matter the life of my brothers and my mother. We were all suffering from food poison. He was, so to say, the most important person in our locality. Doctor meant only Dr. Ganesan. He served as an honorary medical officer in the government headquarters hospital in the pediatrics ward. He was known for successfully treating several children with ease. He took an active part in the activities of the Indian Medical Association and served as the president of the IMA Trichy branch in the year 1967. அவர் ஒரு வெரி குட் பிராக்டிஷனர். அவர் அசோசியேஷனுடைய வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தவர். 1967 இந்திய மருத்துவ மன்றம் திருச்சிராப்பள்ளி கிளையின் தலைவராக அவரும் செயலாளராக நானும் பதவியேற்ற பின்னர் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து எங்களுக்கு இடையே பற்றாத பாசத்தையும் அந்யோன்யத்தையும் ஏற்படுத்தியது என்பது நம்மில் பலர் நன்கு அறிந்த உண்மையாகும். நாங்கள் பதவி வகித்த காலத்தில் அவர் நம் மன்றத்திற்கு ஆற்றிய பணி அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது. When the proposal to renovate the IMA building came up, he made the first contribution in the name of his father. He was actively involved in the theatre and directed several plays which were staged at the IMA. Dr. R. Ganesan was my mentor and guide in the activities of Indian Medical Association. But most important aspect of Dr. R. Ganesan, he thought even in 91, when Trichy had very little facilities, he motivated all of us to take up the All India Medical Conference for the first time in Trichy. And he saw to it, it was a grand success. முக்கியமாக பொருளாதாரத்தில், அதாவது பண விஷயத்தில் மிகவும் கண்டிப்பாக இருப்பார். இந்திய மருத்துவ மன்றத்தினுடைய பொருளை அல்லது அந்த பணத்தை
வேறு வழிகளில் எந்த வகையிலும் செலவிடக்கூடாது என்று மிகவும் கண்டிப்பாக பேசுவார். He was a mentor to several young doctors in the IMA activities. நான் மருத்துவ மன்றத்தில் இருந்த காலத்தில் எத்தனையோ பணி பொறுப்புகள் இருந்தாலும் கூட வழிகாட்டினவர் அவர் தான். எப்போவுமே இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கணும், அவங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவர். The IMA honored him with the state award for the best doctor during a conference at Trichy. கணேசன் சாரை நான் ஆனுவல் ஆல் இண்டியா கான்ஃபரன்ஸில் தான் மீட் பண்ணேன். என்னுடைய சீனியர்ஸ் எல்லாம் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க. இவர் தான் நமக்கு ஃபாதர் ஆஃப் IMA மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாதர்லி ஆட்டிடியூட் ஒரு IMAக்கு மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய சொந்த லைஃபுக்கும் அவர் எனக்கு நிறைய அட்வைஸ் சொல்லியிருக்காரு. He was a voracious reader and was a much sought after speaker in several fora. His strong commitment for the poor made him join politics as a member of the CPI. He led the Railway Workers Union in Trichy, a unique honor for a non-employee, and was also actively involved in ISKAS, the Indo-Soviet Cultural Society. He visited the Soviet Union as a state guest in the year 1969. He was a practicing communist and treated everyone equally. டாக்டர் கணேசன் அவர்கள் குறிப்பாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இயக்கத்திலும் அங்கே தொடர்ந்து பணியாற்றக்கூடிய தொழிற்சங்க அமைப்புகளுக்கும் மிக நெருங்கிய ஆதரவாக செயல்பட்டு வந்தவர்கள். திருச்சி மாநிலத்தில் ஒரு சிறந்த அமைப்பாக விளங்கிய அந்த எஸ்கேஸ் அமைப்பில் டாக்டர் கணேசன் அவர்கள் பெரும் பணியாற்றி வந்தார்கள். His compounder Anthony was given a seat next to him in all the wedding feasts. The smoking habit, which he picked up during his days in custody, became a lifelong companion. The famous writer Lakshmi, in her autobiography Kadasiriyin Kadai, writes eloquently about him. To Dr. Ganesan, family prestige was paramount. As the head of a large family, he was a unifying force and took active part in every family function. Every member of his extended family still holds him in high esteem. என்னை நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து வச்சார் எங்கள் அண்ணா தான். அதனால் அவர் என்றைக்கே எனக்கு அவர் இன்னி அளவில் தெய்வமாக தான் நான் நினைத்துக்கணும். எங்களுக்கு அண்ணா என்றால் அவ்வளோ உயிர். அவரும் என் மேலே ரொம்ப அபிமானம் வைத்திருந்தார். I lost my mother at the age of about 1.5 years. This, my sister-in-law, who has taken the role of a mother, and she did it exemplarily well. I consider myself to be fortunate to be the daughter-in-law of Dr.R.Ganesan, who showered his affection and love on me and my daughters. Dr. Ganesan was a kindest, loving and helpful person. For that, he was loved by people. Dr. Ganesan passed away in Trichy on 19th March 1999, leaving behind his wife Sharadambal, son Ramachandran, daughter-in-law Janaki and several relatives. அவருடைய இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொள்வதற்கு என்னை போன்றவர்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது பெரிய கடமை செய்ததாக கருதுகிறேன். He was a very, very popular doctor in Trichy, and even now people remember him for the service that he rendered to the public. Dr. Ganesan was very popular, very successful practitioner. The entire population was very happy to name a street in his name as Dr. R.Ganesan Tervu in Subramaniapuram, where he was practicing. The IMA Trichy branch has aptly instituted the Kalai Virudu in memory of Dr. Ganesan, which is being given annually during the Pongal Vizha. எங்கள் எல்லாரையும் உருவாக்கின ஒரு மிகப்பெரிய மனிதர், மிகப்பெரிய பண்பாளர். இந்திய மருத்துவ மன்றம் தன்னுடைய வரலாற்றில் குறிப்பாக திருச்சிராப்பள்ளிகளை மறக்க முடியாத ஒரு மாமனிதர். He continues to live even today in the hearts of several poor patients, friends, fellow professionals
and numerous well-wishers. The lines, "Ivar pola yaar endru oor solla vendum," aptly describes his life.